ടു ഓൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം, which is the angular acceleration accompanying contraction. Angular acceleration accompanying contraction. So, consider a particle of mass m tied to one end of a string, which can be rotated in a horizontal circle, So, let the free end of the string is passed through a hollow tube, such that the radius of the orbit can be decreased by applying a downward force F at the end of the string. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതാണ്, നമ്മളൊരു ഹോളോ ട്യൂബ് എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹോളോ ട്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹോളോ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഒരു സ്ട്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മളൊരു മാസ് എം മാസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദീസ് എം മാസ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിളിൽ കൂടി ഈ എം മാസിനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരെൻഡെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ എൻഡാണ്. ആ ഫ്രീ എൻഡാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോളോ ട്യൂബിൽ കൂടി താഴേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ്, ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രീ എൻഡ് where we can apply a force F or a downward pull F so that we can decrease the radius of this circular orbit. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ്, ലെറ്റ് ദി ഇനീഷ്യൽ റേഡിയസ് be r1 and linear speed be v1. സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇനീഷ്യൽ കേസിലെ റേഡിയസ് r1ഉം ഈ മാസിൻ്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് v1 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംഗുലാർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ω1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു v1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ r1 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കേസിലുള്ള അതിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വിൽ ബി m ഇൻറ്റു v1 ഇൻറ്റു r1 ആയിരിക്കും. Therefore the kinetic energy of the system will be half m v1 square ആയിരിക്കും. Now നമ്മൾ മറ്റൊരു കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഈ ഹോളോ ട്യൂബിൽ കൂടി ഈ സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് പുള്ള് എഫ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സപ്പോസ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ ഡൗൺവേർഡ് പുൾ. സോ ലെറ്റ് എ ഡൗൺവേർഡ് പുൾ is applied
so that the radius of the orbit or the radius of the circle is decreased to some r2. ഈ R2 റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിളായിട്ട് ഇതിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ഈ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് R2. ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് v2 ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി or linear speed be v2. Therefore the angular speed omega 2 will be equal to v2 divided by r2 ആയിരിക്കും. ഈ കേസിലുള്ള ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എം വി ടു ആർ ടു ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി ഹാഫ് എം വി ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഒരു ഹോളോ ട്യൂബ്, ആ ഹോളോ ട്യൂബിൽ കൂടി ഒരു സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരെൻഡിൽ നമ്മളൊരു മാസ് ടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ. ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ദ ഫോഴ്സ് എഫ്. സോ ഹിയർ the downward pull is a radial force. ഇതൊരു റേഡിയൽ ഫോഴ്സാണ്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് എക്സേർട്സ് നോ ടോർക്ക്. കാരണം എന്താണ്? ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടോർക്ക് ഈസ് ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ്. ഹിയർ ദിസ് ആർ ആൻഡ് എഫ് ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ആറും എഫും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ്. സോ ടോർക്ക് വിൽ ബി 0. hence it exerts no torque. Torque 0 ആണെങ്കിൽ therefore the angular momentum will be conserved, അല്ലെങ്കിൽ angular momentum will be a constant. So torque 0 ആണെങ്കിൽ angular momentum conserved ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എം വി വൺ ആർ വൺ is equal to m v2 r2 ആയിരിക്കും. or that is v1 r1 is equal to v2 r2 ആണ്. Now from this we can write this v2 is equal to v1 r1 divided by v1 r1 divided by r2 ആണെന്ന് എഴുതാം. And we know that since r2 is less than r1 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this implies v2 is greater than v1 ആയിരിക്കും. v2 is greater than v1. സോ v2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ v1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ റേഡിയസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് r1ഉം വെലോസിറ്റി v1ഉം ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ റേഡിയസ് r2ഉം വെലോസിറ്റി v2 ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് r2 ഈസ് ലെസ് ദാൻ r1 ആൻഡ് ദെർഫോർ v2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ v1. സോ v2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ v1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ, അതായത് ഇതിൻ്റെ സർക്കുലാർ ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം. കാരണം വെലോസിറ്റി v2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ v1 ആൻഡ് മാസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി, ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. സോ ദെർഫോർ ദി ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ shortening the radius of the orbit. So what is the increase in kinetic energy by shortening the radius of the orbit? So increase in kinetic energy and delta E എന്ന് represent ചെയ്യുന്നു. It will be the difference in kinetic energy, that is half m v2 square minus half m v1 square ആയിരിക്കും. And this is equal to half m. We already obtained that v2 is v1 r1 divided by r2. So this whole square minus half m v1 square. So from this we can take half m v1 square as a common factor. So half m v1 square into r1 square by r2 square minus 1. So this is delta E, the increase in kinetic energy. So we can say that in shortening the string from r1 to r2, the
external force in shortening the string, or in shortening the radius of the string from R1 to R2, the external force has to do some work. The external force has to do some work on the particle against the centrifugal force. Against the centrifugal force. So, we are doing some work on the particle so that we are decreasing the radius of the orbit. But we have system work to oppose the centrifugal force, against the centrifugal force, so that the radius of the string gets reduced. And this work appears as the increase in kinetic energy. Appears as the increase in kinetic energy. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന് മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി, ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം so that the radius is decreased from R1 to R2. Now, we already obtained that V1 R1 is equal to V2 R2, and this is equal to some constant K എന്ന് നമുക്ക് equate ചെയ്യാം. That is K is a constant. So, ഇവിടെ V1 R1 equal to V2 R2 ആണ്, it is equal to some constant K. So, generally we can say that in this system either it may be V1 or V2, let me take it as some V. V is equal to some K by R എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയെ represent ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Now, if this is K by R, we know that the centrifugal force F is equal to, it is mv square divided by R on. So, V is K by R. So, this is m by R into V is K by R. So, K by R whole square, and this is mk square divided by R cube. Centrifugal force can be written as mk square by R cube. Now, what is the work done against centrifugal force? We are going to calculate the work done against centrifugal force to decrease the radius of the orbit, from R1 to R2, from R1 to R2. So, here this work is equal to minus of integral from R1 to R2 F dr, and this is equal to minus of integral R1 to R2, force is mk square divided by R cube dr, or this can be written as this is equal to minus mk square into integral R1 to R2, this is R raised to minus 3 dr, or this is minus mk square into this is R raised to minus 2 divided by minus 2 from R1 to R2. That is, this is mk square divided by 2 into 1 by R2 square minus 1 by R1 square. So, here we obtain that work is equal to mk square by 2 into 1 by R2 square minus 1 by R1 square. So, here this work is equal to mk square by 2, that is half mk square into 1 by R2 square minus 1 by R1 square. This can be written as, we know that velocity is equal to K by R on, or we can write K is equal to V into R on. K is equal to V into R. So, here we can write this is half m into K can be written as K is equal to V into R, that is it may be V1 R1 or it can be V2 R2. So, let me put this K is equal to V1 R1. So, this is V1 R1. So, that is V1 square R1 square into 1 by R2 square minus 1 by R1 square, or this is equal to half m V1 square into take this R1 square inside the bracket. So, that this is R1 square by R2 square minus 1. So, this is the work done on the system against the centrifugal force in decreasing the orbital radius from R1 to R2. We already got that this is the increase in kinetic energy
We already derived this expression as the increase in kinetic energy delta E is equal to half m v1 square into r1 square by r2 square minus 1. So, we calculated both of these expressions by assuming that here the law of here the angular momentum in the system is conserved. Angular momentum is conserved. Okay. So, this is another example of conservation of angular momentum. Thank you.